it seems to be that the price that we had to pay is going to be much higher than the price that we're anticipating that we need to pay to raise a new generation out of the 414 window to transform the world. Most of us have been hearing about Malala these last couple of years, a 60-year-old person that knows exactly what it means to pay a price to do advocacy for the little girls in Pakistan. I wonder if we understand what the secular media understand. This 16 years old Malala have been nominated as the 100 most influential person in Time magazines, and also nominated for the Nobel Prize. Right, Luis, sometimes I think that the secular media have more faith in the younger generation than our evangelical theologians or some of our Christian leaders. Can the Christian church have a global vision for children and youth, for the future and for the present? Can we renew a global vision in our local churches that will target the 414 window at the core of our mission? Can we restore hope by planting more and better churches? Could you tell me what is how it goes? Among the 414ers. It is possible to revitalize or innovate, as we heard this week, the existing churches in order to serve the next generation. So I will be using both. Can we re-educate our churches to target the 414 window and be relevant and do a kind of disciple that is different of how we were discipled, but they need to be discipled in a different way? Can we release and empower children and youth to do God's mission in the future? What decision need to be made to position this church, our Christian church, to effectively and faithfully fulfill this call? So like this, it's turned on. What priority like must like be this, embraced to see the and I will church listen to attract the Thank you very hopes and much. dreams of a new generation of believers? Can our kind of church reach, rescue, rooted, and release these kind of 414ers in the world? I believe there's a lot of change that we need to do in our own selves, in our own churches. But the question is, are we willing to pay the price? Are we willing to pay the price as a denomination, Christian leaders, churches, and respond to this call, to this divine call, to this divine movement? See, if your denomination is already a monument, embrace the 414 window so you become a movement. There's too many denominations around the world declining or dying because of a lack of a vision for today. واحدة من المفاتيح الخدمة اللي احنا لازم نكون عارفينها هي النوعية بتاعة الخدمة بتاعتنا. I want to pay the price. The cost to reach is something that the Church of God من بعض الأسابيع أنا have been learning in the last few years. كنت برعى And as a leader, a denominational leader, I understand that God is expecting me to use my position of influence to influence my denomination. I am serving the Latin American Church of God. وكانوا عمالين يتفرجوا على الديناصورات اللي بتلعب في المية وكانوا بيقولوا لهم أنا النهارده هوريكم سحر. I cannot expect to somebody else, perform what is our والديناصورات دي كانت responsibility. We need المفروض to كانت تتحط في المية influence ولما هتتحط في المية those people هتكون that have بتكبر. influence. And I took لكن advantage للأسف إن in هي the ما last كانتش couple of بتكبر. years inviting people like Luis Butch and لكن Dan هنحط Brewster شوية and ملح Enrique Pinedo, other ينفع people, يبقوا to كويسين all our لكن برضه conferences, مشتغلين. church conferences in Latin America, because I knew that we needed to take advantage of those moments to bring 414 window initiative into our agenda in Latin America.
وبعد كده اكتشفت ان انا بعمل حاجه غلط لان انا ما قريتش And I'm so glad to tell you that right after that we have our general assembly, and with 15 or 18,000 people ازاي اعمل we accepted a resolution. ولقيت انه انا المفروض اكون We have come together, we said at the Church of God, to ask God to forgive us for our failure to do what we could and should do for children as gifts from above, and we commit ourselves and our institution to improve and increase our effort for the equipping, care, and mobilization of the children and their families in the 414 window for the holistic transformation of the world. And we become involved in bold initiatives, engaging and seeking to equip a new generation to transform the world. That was beautiful to hear الحاجة إلى واحد from a leader الحاجة إلى from a واحد church بس constituency. وقد اختارت مريم They النصيب were الصالح embracing this اللي ما very حدش يقدر important ياخده initiative منها. as our إيه هي as الحاجة one of المهمة our main بالنسبة لنا؟ commitment, missional commitment for the future. Let's go to the second one, please. لازم نفهم حاجة عن The اليهود. cause of rescue them have been a process for us, and even though we have been working with children in different ways, but we have been understanding in the last few years, you know, how دايما important it is اليهود كانوا not بيفهموا to الحاجة use children to plant بتناسق. churches, because الرجل we have الحكيم done a والرجل lot. الجاهل. You know, in Latin America it's easy to plant البيت المبني على الصخر والبيت اللي مبني على الرمل. كانوا دايما بيستخدموا تناسق علشان يكونوا بيعلموا. ولازم نكون بنركز في التناسق اللي في الكتاب المقدس ده ونكون بندرس التناسق ده زي ما بنشوف في مريم ومرسى إنه في تناسق في القصة. أول حاجة في القصة إن إحنا نكون بناخد بالنا من الحاجات المشابهة لبعض في القصة دي. أولاً ناخد بالنا من النقط المتشابهة في الأختين. هي قصة بتحكي عن اتنين بنتين من الشعب اليهودي. It's amazing what Teresa is doing. The private business ما كانتش قصة عن أخت بتعرف إن هي تطبخ والأخت التانية واحدة بتقدم حاجات، لكن كانت قصة عن اتنين بيحبوا الرب يسوع وكانوا بيستضيفوه عنده في بيتهم. So we're going to give you 100,000 a year to perform that work. إحنا عارفين القصة، لكن نقطة التناسق هي إن مريم كانت بتهتم جدا بإن هي تقعد عند رجلين الرب يسوع، لكن مرسى كانت بتهتم بإن هي تطبخ وتعمل الحاجات التانية. Young beautiful lady that God called 12 years ago, and she was getting to marry someone, and the Lord spoke to her and said, "Listen, you get married and you will be a very happy person." أنا النهاردة بقول لكم إنه مش نقطة التناسق هي المطبخ وإنه مريم قاعدة عند رجلين الرب يسوع، مش هي دي. لكن إحنا للأسف بنفهم القصة غلط. So she accepted that call and went to Colombia, and in a few years she planted a church, a single person, 400 people church, and trained that church to be sensitive to the community, a holistic church. And immediately established a school because that was a very need in the area. الرب يسوع كان بيبين الحاجة اللي عند مرسى. إيه هو العيب بتاعها؟ إن هي كانت مشتتة وكانت مشغولة بحاجات كتيرة. لكن العلاج كان في آية 41 إنه الحاجة واحد. إيه هي الحاجة إلى واحد؟ إيه هي الحاجة الوحيدة اللي إحنا محتاجينها؟ مش المهم هل هي بتطبخ رز ولا رز مسلوق، لكن مش الحاجة هي طبق واحد إن هي تكون بتعمله. لكن عشان نعرف إيه هي الحاجة إلى واحد لازم نرجع للكتاب المقدس. And most of them now are going to the university. علشان نعرف إن بنشوف إن الرب يسوع قال المشكلة بتاعت مرسى والحل بتاعتها، وقال لها إن أنتِ مشتتة وأنتِ في قلبك حاجات كتيرة. لكن مريم قد اختارت النصيب الصالح.
in areas in Cota, Colombia. So you're talking about one person, one church, mobilizing and doing all kind of things to واحدة كانت عندها من جوه كان في قلبها إحساس بالتعب وإن هي مشتتة، لكن مريم كان عندها السلام. عشان كده احنا لازم نفهم كلام الكتاب المقدس إنه مش المشكلة في إنه هي كانت بتشتغل في المطبخ والتانية كانت قاعدة عند رجلين الرب يسوع، لكن احنا لازم نفهم إنه الحاجة كانت لواحد بس. When you have a network of Bible schools and seminaries, and you realize that in very few places لازم نعرف إنه في ناس كتيرة جدا بتشتغل من خلف الستار من غير ما حد يشوفها علشان تكون بتخدم الله. ومش الفكرة في إن إحنا نبقى قاعدين في درس كتاب ونقعد نذاكر نقعد في درس كتاب وخلاص، لكن الموضوع أكبر من كده. He did an excellent job with his team developing a holistic child development curriculum for Uruguay. وزي ما مريم اختارت النصيب الصالح إن هي تكون قاعدة بتسكن نفسها في حضور الله. Every Bible school in every nation in Latin America, to have 414 window, topics in every other majors and specialized programs as well. We were able to establish the first holistic child development master program at the seminary in Quito, Ecuador. It was so successful that one of our private universities in the United States, the university saw that and visited us, copied the whole thing, exported it to Cleveland, Tennessee, where Lee University operates with 4,000 students, and got the accreditation for the holistic child development from SACS, and now they already graduated some people on holistic child development in the United States. So now is the southern hemisphere is influencing the northern عشان تقول لرب يسوع بص أختي مش بتساعدني إزاي. No wonder our graduates are ill-equipped for this moment. No wonder they are not connecting with the younger generation. They have not been trained. And the biggest challenge لو هي that we كانت have here فعلا is محتاجة إنه ماريا تكون بتساعدها في المطبخ، كانت هتيجي بهدوء وتلف كده بهدوء وهتقول لها أنا محتاجاكي في المطبخ، تعالي علشان تساعديني. كانت هتعمل كده في هدوء جدا وتروح على المطبخ ويعيشوا بعد كده في سعادة على طول، لكن مش هي دي القصة. لكن راحت بعصبية وراحت وقفت الرب يسوع وهو بيتكلم وقالت له يا رب أنت أمة مالي، أنت مش همك إن أختي مش بتساعدني، تعالى أقول لها تساعدني. أنا عمالة أشتغل من الصبح لوحدي بعمل كل حاجة. لكن الرب يسوع رد عليها وقال لها مارسا أنت مش فاهمة صح. ما قالهاش انت لازم تفضلي قاعده عند رجليا وتسمعي الكلام اللي انا بقوله لك، لكن قال لها انت فهمتي غلط، انت عندك تشتت في خدمتك. انت عندك من جوه، ما عندكيش من جوه قلبك السلام والراحه الحقيقيه، لكن مريم اختارت النصيب الصالح. In the last year, my whole denomination was inspired by a life of a 7-year-old adopted Brazilian girl. تخيل معايا إنه مارسا كانت عمالة تسبح الله من وهي واقفة في المطبخ وعمالة تشكر الرب يسوع وعايشة في حضور الله. Ministerial transition, and they were praying for the next place of ministry. And one night she was crying, and when they went to see Marcelis, ومريم عمالة تقول المفروض إن هي تكون أختي بتقعد جنبي. I dream Jesus was visit me last night, and Jesus told me that I will be preaching to the children in Africa. 6 months later, they were appointed to go to Liberia, Africa, to do ministry in one of the orphanages. لو كانت مريم فعلا حاولت إن هي تقول لمارسا أنت ليه مش مهتمة وإنك قاعدة جنبي عند رجلنا الرب يسوع، أعتقد إنه الرب يسوع كان هيقول لمريم يا مريم أنت المشتتة. أنا عايز أعرف إيه هي الحاجة اللي بتخلينا مشتتين. أنا عايز أقول لكم إنه نوعية الحياة بتاعتنا هي اللي بتحدد نوعية الخدمة بتاعتنا.
to provide children Bibles to thousands of children around the globe. And my denomination sent Marcelis a report every month to let her know how much money is coming in and how many Bibles are going out, because it had to do with her dream. لما نكون ملتصقين في الرب يسوع، لما نكون لازقين فيه، مش هنكون بنحس ان احنا مشتتين في حاجات كتير. This is the season of the Spirit. We need to accept this tremendous سألت واحد عن ايه responsibility. هو المفتاح لان احنا نعيش It's a حياة godly مسيحية thing. It's a godly حقيقية. movement. And Jesus himself celebrated this at the وابتدى يحكي ان cross. هو صغير وعنده 28 سنة كان كل يوم بيصلي لله ويقول له يا رب وريني نفسك، زورني يا رب، انا عايز اشوفك، اظهر لي نفسك. You know, I have seen many pictures, portraits of Jesus. وكان بيقول انه انا كنت بشعر بحضور الله مالي كل الغرفة اللي انا You فيها. know, you can see Jesus crying, very sad, very depressed. I have seen some of the portraits where Jesus is smiling, but I have never seen a portrait of Jesus singing. And of course, he sang a lot to his ودخلت disciples. مراته وابتدت تسأله، هو قعدت تقول له انت But the حاسس beauty of بحضور this الله، انت image قابلت الله، قول لي is اعمل when ايه we علشان see اكون بقابله. Jesus ابتدوا at the هما cross, الاثنين ركعوا مع بعض finishing وابتدوا the يصلوا task, علشان يكونوا doing- بيشوفوا حضور الله. You know what he needed to do والله for you and اداله for me. رؤية عن In his last مكان وقال له انا عايزك يا In the توم last تقابلني moment هناك. of suffering, he decided to sing a song. وتوم فعلا قال له يا because, رب اليوم اللي انت هتوريني فيه حاجة انا هكون هناك. That he sang Psalm 22. Psalms, you don't read the Psalms, you don't recite the Psalms, you sing the Psalms. So the last thing that he وابتدى does يقول at the لو الله cross اداني is رؤية هو انا to فعلا sing, هصدقها My ولا لا. God, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from me, so far from my cries or anguish? He trusts in the Lord, they say. Let the Lord rescue him. Let him deliver him. See, he delighted in وفعلا him. ابتدى توم بعد ما الله Yet قال you له عن brought المكان ده me, remember راح he's وفضل singing. قاعد Yet مستني الله you brought وفضل me قاعد out 7 أيام of في the المكان womb. ده. وبعد You كده made me بعد trust in ال7 you. أيام دول Even at my mother's breast. That's a beautiful. الله قال له انه Grace to learn في about اصدقائك trust. جايين ليك. From birth, I was cast on you. From my mother's womb, you have been وفعلا my قابل الناس God. دي وبعد كده Wow, لقى we انه have في been rooted. اتنين عايشين في الخطية جدا Posterity ورجعوا will لله serve him. وابتدوا ان هم يصلوا ورجعوا لله. My وفضلوا children يصلوا لغاية and your الصبح. children ولما جه الصبح will serve him. All سألوا future generation of سألوا توم children, هو انت ازاي بتعمل will كده؟ serve him. ازاي بتفضل قاعد future في حضور الله؟ generations will be told about the وازاي Lord بتحس بحضور الله في حياتك؟ by the children. But our children of the children of وانا our عايزه اقول children, لكم انه they في will مكان proclaim لكل his راجل righteousness. وست من Declare it to اولاد a الله people علشان yet يكونوا unborn. بيقعدوا في حضور الله Luis, probably ويحسوا you have to بالسلام expand the window a بتاعه، little bit. علشان لما نفضل عايشين مع الرب هو ده اللي Unborn هيحدد children, نوعية declare it to حياتنا. people yet ربنا يبارك. unborn. Declaring to people yet unborn. He has done it. He did what he said that he will do. جاهزين للصلاة؟ And in آخر this يوم song, خلاص؟ we have, you know, كل the الناس كانت reaching, بتصلي لنا من أماكن rescuing, كتيرة قوي. the rooted, and the releasing. And I think that we had to go here. وكنا with that بنطلب challenge. منهم ان هم يصلوا لنا لمدة 21 Please, يوم وفعلا leaders, كانت ناس كتيرة قوي بتصلي denominational علشان leaders. المؤتمر ده. You, me, everybody. كنا أول شيء Let's use بنطلب our علشان influential الصلاة ليه influence and influential positions to redirect and to align عندنا our resources بيتر and denominations and وبولس churches for this last hour, and together walk كنا بنصلي انه in the direction اللي that the فعلا Lord بيصلوا دول himself يكونوا حاسين بحضور الله وحاسين inviting بقوة us الله في حياتهم. to go. God bless you.